ավելի արագ, հարմար եւ հասանելի։ Vivaro Mobile, Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջայինում։ Բարի գալուստ նախ այսօրվա միջոցառմանը, որը կազմակերպվում է Եվրամիության կողմից մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 70-ին նվիրված միջոցառումների շրջանակում, եւ այսօր մեր քննարկման առարկան լինելու է մարդու քաղաքական հիմնարար ազատություններից եւ հիմնարար իրավունքներից մեկը, այսինքն խոսքի ազատությունը։ The right of free speech, as I said, is very important, but it has its dark side, the phenomenon of hate speech. Armenia, after the revolution, has made a big progress in terms of ensuring the highest standards of freedom of expression, freedom of assembly, freedom of speech. Խոսքի ազատությունը մյուս կողմից նաև ունի իր մութ կողմներ, որը որ ատելության խոսքն է։ Հեղափոխությունից հետո Հայաստանին հաջողվել է հասնել բարձրագույն չափանիշին, ապահովելով խոսքի ազատություն, ապահովելով արտահայտման ազատություն, ինչպես նաև ազատ հավաքների ազատություն։ Our intention is today to have a frank discussion about the limits of free speech, about the phenomenon of hate speech, and its magnitude, its impact on Armenian political discourse. Մեր այսօրվա նպատակն է քննարկել խոսքի ազատությունը եւ դրա սահմանները, ինչպես նաեւ անդրադառնալ ատելության խոսքին եւ դրա ազդեցությանը Հայաստանում քաղաքական դիսկուրսի վրա։ Therefore, we are conducting this event today before the formal start of the electoral campaign, and we hope very much that the phenomenon of hate speech will be minimized, will be eradicated from the electoral campaign in Armenia, because hate speech kills democracy, hate speech kills political culture, and the new Armenia needs to be a good, high-quality political culture. And these elections are important in forming this political culture. Կազմակերպում է այս միջոցառումը անմիջապես ընտրական քարոզարշավի նախաշեմին, որովհետև մենք հուսով ենք, որ այս քարոզարշավի ընթացքում կհաջողվի նվազագույնին հասցնել ատելության խոսքը եւ ընդհանրապես վերացնել ատելության խոսքը, քանի որ ատելության խոսքը սպանում է ժողովրդավարությունը, ատելության խոսքը բացասական ազդեցություն ունի ընդհանրապես քաղաքական մշակույթի վրա, իսկ Հայաստանին մենք հույս ունենք, որ կհաջողվի այս ընտրությունների արդյունքում ձևավորել այդ քաղաքական մշակույթի բարձրագույն ստանդարտը։ Your questions? Հարցերը։ Պարոն Սվիտալսկի 24 News Մերի Մարտիրոսյան, պարոն Սվիտալսկին, քանի որ բավական ժամանակ է Հայաստանում է, ընդհանուր առմամբ այս պահի դրությամբ կարող ենք ասել, որ դրական է գնահատում խոսքի ազատության մակարդակը Հայաստանում, եւ ինչ է կարծում քաղաքական արդեն գործընթացներում հենց քարոզարշավի ժամանակ հաշվի առնելով վերջին միտումները, իսկապես կպահպանվի այդ մակարդակը, որ ձեռք է բերվել հեղափոխությունից հետո, այսքան խոսքի ազատության եւ հանդուրժողականության առումով։ So you have been in Armenia for a long time. And would like to hear your assessment of the situation with freedom of expression, freedom of speech in Armenia. And would you say that after the revolution we had a higher level of freedom of speech? And would we be able to also maintain that high standard during the elections? My impression is that Armenians now feel free. Armenians want to make use of the new freedoms, but of course what is important also for Armenia is to shape a good environment for the functioning of media, because media play a very important role not only for ensuring the freedom of speech, but also in terms of building a good culture of speech, preventing hate speech. So media have a role, civil society, but also the political class. Today we will talk about the European experiences, good practices, and we will talk about the jurisprudence of the European Court of Human Rights.
one of the important conclusions from many judgments of the Strasbourg court is that free speech doesn't have always to be nice, polite. Sometimes it can be very rough. Sometimes it can be very forceful. And, but there are limits to this forcefulness. And also, one, I think, of the important things that Europe can share with Armenia is that politicians should have a thicker skin than normal people. Ընդհանրապես իմ տպավորությունը այնպեսին է, որ հիմա Հայաստանում մարդիկ ավելի ազատ են եւ ցանկություն ունեն վայելելու իրենց ազատությունները։ Սակայն այդ ազատությունները վայելելու կարևորագույն ուրեմն ձևավորողներից են նաև ԶԼՄ-ները, կարևոր ձևավորող է այդ ազատության մթնոլորտի նաև քաղաքացիական հասարակությունը եւ քաղաքական դասը։ Մենք այսօր քննարկելու ենք, անդրադառնալու ենք եվրոպական չափանիշներին եւ եվրոպական փորձին այս ոլորտում։ Խոսելու ենք, թե ինչպիսին է խոսքի ազատությունը եվրոպական երկրներում, անդրադառնալու ենք նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքին եւ եվրոպական դատարանի եզրակացություններից մեկը կայանում է նրանում, որ խոսքի ազատությունը կամ ազատ խոսքը պարտադիր չէ, որ լինի գեղեցիկ, լինի քաղաքավար, լինի փափուկ, կարող է երբեմն լինի նաև կոպիտ, կարող է լինի երբեմն նաև ցավացնող, բայց դա էլ ունի իր սահմանները եւ մի բան, որը անհրաժեշտ է սովորել Հայաստանի քաղաքական դաշտում, դա այն է, որ քաղաքական գործչի կաշին մի քիչ ավելի հաստ պիտի լինի, քան սովորական մարդունը։ Did I say really so much? Yes. We have a control over there. Okay, one more question. Եվս մի մի հարց հարց ունենք։ Ինքնագրականության մտնոլորտում դուք նկատում եք Հայաստանի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի ժամանակներում։ Կներկայանաք։ Ինքնագրականության լրագրողների։ Do you see that there is a higher level of self-censorship in Armenia among the journalists as compared to the period of Serge Sarkisyan? This is for the journalists to reply and to answer to themselves. Սա մի հարց է, որին որ պիտի պատասխանեն բուն լրագրողները, իրենք իրենց պետք է այդ հարցի պատասխանը տան։ The job of a journalist is not easy, and I believe that out of many contacts I have had with your colleagues, journalists, it is clear that the new Armenia has to define a new environment for the functioning of the media. Ուրեմն լրագրողները ընդհանրապես պետք է իրենց կարգավորեն իրենց աշխատանքում, սակայն եթե ես ելնեմ այն շփումներից, որոնք ունեցել եմ Հայաստանի լրագրողների հետ այս վերջին շրջանում, ես եկել եմ այն եզրակացության, որ լրատվամիջոցները պետք է ձևավորեն այն դաշտը, որում որ պետք է իրենք գործեն նոր եւ ազատ Հայաստանում։ Armenia needs a new law on media. Armenia needs new practices, new culture of the functioning of media. Հայաստանին անհրաժեշտ է նոր օրենսդրություն, Հայաստանին անհրաժեշտ է նոր միջավայր, որը որ կապահովի լրատվամիջոցների գործունեությունը։ And I believe that the journalists consider that it should start with the role of the public media. Եվ իմ համոզմամբ լրագրողական միջավայրում այն ուրեմն գաղափարն է ձևավորված, որ դա պետք է սկսվի հանրային լրատվամիջոցներից։ This is what I have heard during the last months at my meetings with journalists, and I have had plenty of them, even last days. Անցնող ամսվա եւ վերջին օրերի ընթացքում բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, եւ սա իմ տպավորությունն է այդ հանդիպումներից։ So it's your role as journalists, as media managers, as media owners to discuss the role of media in a new Armenia. Եվ սա ձեր դերակատարումն է, ձեր պատասխանատվությունն է լրագրողների, լրատվամիջոցների սեփականատերերի, խմբագիրների, որպեսզի քննարկեք, թե նոր Հայաստանում ինչպիսի դերակատարում պետք է ունենան ԶԼՄ-ները։ What I can confirm that the European Union is committed to help the development of the new media environment in Armenia, ensuring
the functioning of free and independent media outlets. Ես կարող եմ միայն եւս մեկ անգամ հավաստիացնել, որ Եվրոպական միությունը հանձնառու է աջակցել Հայաստանում լրատվամիջոցների համար նոր միջավայրի ձևավորմանը, որը կապահովի նաեւ ազատ եւ անկախ լրատվամիջոցների գործունեությունը։